I'm working in a holistical area for the children with special need, especially learning disability, autism, visually impaired, hearing impaired, with a multiple disability. My UG is a rehabilitation science because this is awareness for those who are in a career option choice. Yeah, my topic is enhancing. Excuse me, Sudha, once again. Paper person there, their PPT, please give that person. It to be helpful. Sudha, please continue. Yeah, just start, okay? This comes in the background. So, enhancing library facility for the children with special need. Usually, we have a library. This is inclusive library. A lot of people are talking about inclusive library. Inclusive means it should be available for all the people. In my point of view, with the difficulty or neurodivergent or neurotypical, everybody should utilize that space to improvise their or some occupy themselves. That is a main thing for these kids because they have a lot of difficulties. The aim of this paper presentation is I did one research too in my school. I'm working in a inclusive school. Inclusive school means there is a normal kid with a special children's. I'm working at a DAV group of schools. I'm working in one of the branch. We have 50 students from LKG to 9th standard. Next year we will go for the board exam too. We do lot of modifications, the children inside the classroom too, with all the modification. Through these children, I did one research using 10 days and based on the research only, I'm going to present this paper. The aim of this topic is, see, for the slow learner autism, I divide the category, those who have difficulty to read the books. Because initially they were so hyperactive, they can't sit because autism means their communication, eye contact and social interaction. I am not comfortable to talk to you. If we are come to one conference, நம்ம பக்கத்தில் இருக்கவங்க கிட்ட we will just discussing, பார்ப்போம், ஒரு social smile இருக்கும், எங்கேருந்து வரீங்க, வாட் ஆர் யூ டூயிங், சம்திங் வி இன்ட்ராக்ட். பட் ஃபார் தீஸ் சில்ட்ரன் அவங்களுக்கு கம்யூனிகேஷன், தெர் இஸ் அ டூ டைப் இன் கம்யூனிகேஷன், receptive language and expressive language. Receptive means I am talking something, you are understanding that. Expressive means what I am thinking, I am expressing through my using on language and I am expressing what I am thinking. That is expressive language and receptive language. For these children, only for the autistic children, slow learners is another category. They can't read. That is a dancing of letter. That category will come later. That is not that much of difficulty. These autistic children, that I want to express something. I want to go to toilet. I am hungry, but they can't express that thought. ஸோ ஈவன் அவங்களோட நீட்ஸுக்கு கூட அவங்களால எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண முடியல அப்படிங்கிற விஷயத்தில் ஹவு தே ஆக்குப்பை தெம் செல்ஃப், எனக்கு இது வேணும், எனக்கு இது வேணாம், எனக்கு இது பிடிக்குது, எனக்கு இது பிடிக்கல, அதை கூட தே காண்ட் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பிகாஸ் தட் இஸ் தேர் டிஃபிகல்ட்டி, தட் இஸ் ஃப்ரம் தேர் பிரெயின். அவங்களோட பிரெயினில் தான் வந்து அந்த இஷ்யூ இருக்கும், அந்த ப்ராசஸிங் டிஃபிகல்ட்டி தான் அவங்களுக்கு இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் அ கண்டிஷன். ஸோ இதில் கொஞ்சம் நியூ பீப்புள் அப்படிங்கிறதால ஐ ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் திஸ் ஒன். பிபிடி வந்து there are 21 types of disability according to the Disability Act. அந்த டைப்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில விஷயங்களாக they can manage themselves with some of the support. If blind means they can use cane or some of the guided people, especially using libraries. Previous talkers also mentioned that அவங்க மேம் கூட சொன்னாங்க, இங்கே கீழே ப்ளீஸ் விசிட் அண்ட் சி, திஸ் இஸ் இன்க்ளூசிவ் லைப்ரரி. கீழே வந்து பிரெய்லிக்குன்னே தனியாக ஒரு செக்ஷன் இருக்குது, அங்கே தே கேன் யூஸ் ஃபார் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ், ப்ளஸ் அவங்களுக்கு என்ன புக்ஸ் வேணுமோ அது அவங்களே வந்து ஃப்ரீ ஆக்சசபிளாக இருக்குது. தென் தெர் இஸ் லாட் ஆஃப் டெக்னாலஜிஸ் அவைலபிள் நவ். இப்போ நம்ம கூட ஏதாவது சொல்லணுன்னா ஜஸ்ட் வி ஸ்போக், ஏதாவது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா, தேர்ட் ஸ்லைட் எஸ். ஸோ ஏதாவது நம்ம இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறோன்னா ஃபாஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்காக வி ஆர் யூஸிங் வாய்ஸ் மோட், வாய்ஸ் டைப்பிங் கொடுத்துட்றோம்.
பட் சேம் வே தட் இஸ் அ ஆல்டர்னேட்டிவ் திங் ஃபார் தெம். அவங்க வாய்ஸ் பண்ணும்போது அது டெக்ஸ்ட்டாக கன்வெர்ட் ஆகிடும். தென் அவங்களுக்கு என்ன வேணுமோ த்ரூ டெக்ஸ்ட் டு ஸ்பீச் ஆப்பை யூஸ் பண்ணி அவங்களால எடுத்துக்க முடியும். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த ஈஸி ஆக்சசிபிள். அவங்களுக்கு பெருசாக கொஞ்சம் ட்ரைனிங் அண்ட் ஆக்சசிபிலிட்டி இருந்துச்சுன்னா they'll be independent. ஸோ இந்த டைப்பில் ஐ டிவைட் இன்டு குரூப் ஏ அண்ட் குரூப் பி. குரூப் ஏல பார்க்கும்போது they can access with the support. யார் பிளைண்ட்னஸ், லோ விஷன், லெப்ரசி க்யூர் அந்த லிஸ்ட்டில் வர்றவங்க எல்லாருமே. குரூப் பியில் தே நீட் சம் ஸ்ட்ரக்சர்ட் அண்ட் சப்போர்ட்டட் குரூப் தேவைப்படும் ஃபார் ரீடிங்காக, எஸ்பெஷலி ஆட்டிசம் ஸ்பெக்ட்ரம் டிஸார்டர், லேர்னிங் டிசபிலிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அந்த லெட்டர்ஸ் அதை ப்ராசஸ் பண்ணி ரீட் பண்ண தெரியாது. ஈவன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் CIRCLE சர்க்கிள் அப்படின்னாலே அவங்களுக்கு அது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக ஃபீல் ஆகும். லைக் B லைக் D, அந்த மாதிரி ரிவர்ஸ் L லைக் 7, அந்த மாதிரி தான் அவங்களுக்கு பார்க்கும்போதே பிரெயின் அப்படி தான் அந்த அவுட்புட்டை கொடுக்கும். ஸோ அதில் அவங்களுக்கு விஷனில் ப்ராப்ளம் கிடையாது, ப்ராசஸிங்கில் இன்சைட் த பிரெயின் தட் இஸ் அ டிஃபிகல்ட்டி. ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ட் திங்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டியாக ஃபீல் ஆகும். ஸோ இவங்களுக்கான ஒரு ரிசர்ச் தான் இந்த பேப்பர். எஸ், எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் அப்படிங்கிறத நம்மளால் அவ்வளோ ஃபீல் பண்ண முடியாது. எக்ஸாக்ட்லி இந்த இமேஜில் வந்து நமக்கு புரியும். சேம் மதர் இஸ் ரீடிங் ஒன் புக் டு த பாய். இந்த மதர் இஸ் ரீடிங் கேட் இஸ் ஆன் த மேட். இப்போது நார்மல் கிட்டுக்கு அந்த பாய் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது போடுங்க. எஸ், அங்கே நமக்கு உங்களுக்கு ரைட் சைடில் இருக்க பாய் பார்த்தீங்கன்னா கேட் இஸ் ஆன் த மேட். they can imagine. அவங்களுக்கு அந்த இமேஜினேஷன் when I'm talking, ஒரு பெரிய ஆலமரம் இருந்துச்சு, அந்த ஆலமரத்து மேலே ஒரு காக்கா உட்காந்துருந்துச்சு. காக்கா வந்து ஒரு ரெட் கலர் பழம் வச்சு சாப்பிட்டுட்டு இருந்துச்சு. when I say this words you can imagine, no, but for these children they can't imagination, because அவங்களுக்கு அது எப்படி இருக்கும்னா cat is on the mat அப்படின்னா mat cat ரெண்டு தான் உங்களுக்கு இமேஜின் பண்ண முடியும். they can't correlate, they can't process it. ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு எக்ஸாக்டாக இருக்க டிஃபிகல்ட்டி. ஸோ தெர் இஸ் லாட் ஆஃப் லிட்ரேச்சர் ரிவ்யூஸ் தேர். எஸ், இப்போது இவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ப்ராசஸிங் டிஃபிகல்ட்டி இருக்கும்போது இம்மீடியட்லி தே என்கேஜ் வித் மொபைல் ஃபோன். ஏன்னா ஸ்டார்டிங்லே திஸ் டிஃபிகல்ட்டிஸ் மே காஸ், தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த காசஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த ஏர்லி ஸ்க்ரீனிங். மொபைல் ஃபோன் நிறைய ரொம்ப ஏர்லி ஸ்டேஜ்லேயே, தட் மீன்ஸ் ஒரு 9 months 8 months, பிகாஸ் தட் ஸ்டேஜ் இஸ் அ வெரி வெரி க்ரூஷியல் ஸ்டேஜ் ஃபார் கம்யூனிகேஷன் டெவலப்மெண்ட். கம்யூனிகேஷன் அண்ட் சோஷியல் இன்ட்ராக்ஷன் எல்லாமே ஓரளவு மேக்ஸிமம் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் க்ரூஷியல் பீரியட் இஸ் ஸ்டில் 3 years. அந்த 3 yearsலேயே வந்து நம்ம நிறைய ஸ்க்ரீன்ஸ் காமிக்கிறோம், அவுட் சைட் எக்ஸ்போஷர்ஸ் நம்ம கொடுக்கலன்னா பிரெயினில் அந்த ஸ்டிமுலேஷன் நடக்கவே நடக்காது. பிரெயினில் ஸ்டிமுலேஷன் நடக்கலை அப்படின்னா நியூராலஜிக்கல் கனெக்ஷன் நடக்காது. நியூராலஜிக்கல் கனெக்ஷன் இல்லைனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக தேர் இஸ் நோ லேர்னிங். அப்போ இந்த எல்லா இடத்துலையுமே அவங்க லேக் ஆவாங்க. ஸோ ஏதாவது சைல்டு பேசல அப்படின்னா we have to give attention to them, இது ப்ராப்ளம் இருக்கா அப்படிங்கிறத. ஸோ அப்போது அவங்களுக்கு ஏர்லியராக நிறைய வீடியோஸ் காமிக்கும்போது, ஸ்க்ரீன்ஸ் காமிக்கும்போது எல்லாமே இந்த இஷ்யூ வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ் திங் இஸ் பெஸ்ட் வே இஸ் புக்ஸ். அப்போ நம்ம என்ன சொல்லுவோன்னா, வீட்டில் பேரண்ட்ஸ் மொபைல் பார்க்கக்கூடாது அப்படின்னா வாட் இஸ் த ஆல்டர்னேட்டிவ் திங் இஸ் பெஸ்ட் வே இஸ் புக்னோ. ஸோ புக்கு பார்க்கும்போது ஸ்லோலி தே வில் see the picture. அந்த கலர்ஃபுல்லாக இருக்கிற விஷயம் தான் அவங்களுக்கு அது என்னங்கிறது தெரியாது. பட் அந்த கலர்ஃபுல்லாக இருக்கிற பிக்சர்ஸை பார்ப்பாங்க, they just turn it off. அதில் தான் அந்த 1 year to 2 years அதிலெல்லாம் அவங்க பண்ணுவாங்க. தென் ஸ்லோலி we introduce the noun. அப்போது நம்ம பண்ணும்போது அந்த காம்ப்ரிஹென்ஷன் ஸ்கில் வரும். ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த காம்ப்ரிஹென்ஷன் அந்த பிக்சரோட அப்படியே ஆஃப் ஆகிடும். ஸோ ஸ்லோலி இஃப் வி கிவ், நம்ம அந்த புக்ஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது ஸ்லோவாக தெர் இஸ் அ நியூரோ கனெக்டிவிட்டிஸ் ஹேப்பன். நம்ம எல்லா விஷயங்களுமே வந்து நம்ம நியூரான் கனெக்டிவிட்டியில் தான் கற்றுக்குறோம். ஹவு இப்போ நமக்கு ஒரு 2 wire கனெக்ஷன் இருக்குது, அந்த ஒயரை கனெக்ட் பண்ணும்போது தான் லைட் வந்து எரியும். தெர் இஸ் சம்திங் இஸ் ஹேப்பனிங் இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி. சேம் வே இன் அவர் பிரெயின் ஆல்சோ. இப்போ அந்த 2 wire கனெக்ட் ஆகணும். கனெக்ட் ஆகலைன்னா அங்கே ஒரு ப்ராசஸிங் நடக்காது. when I'm teaching CAT cat, நான் CAT catன்னு போர்டில் எழுதி போட்டு ஓரலாக சொல்லும்போது there is a connection between 2 neurons. அப்போ இந்த நார்மல் குழந்தைங்களுக்கு அந்த நியூரான் கனெக்டிவிட்டி நடக்கும். எகெயின் அண்ட் எகெயின் நான் ரிப்பீட் பண்ணும்போது அது லாங் டேர்ம் ப்ராசஸ்க்கு போய் எப்பயுமே அது மறக்காது. பட் ஃபார் தீஸ் கிட்ஸ் அந்த நியூரோ கனெக்டிவிட்டியே நடக்காது. தட் இஸ் அ ப்ராசஸிங் இஷ்யூ. அப்போது நான் எகெயின் அண்ட் எகெயின் அந்த ப்ராசஸ் கொடுத்துட்டே இருக்கும்போது, ரெப்படிஷன்ஸ் கொடுக்கும்போது தெர் இஸ் எ நியூ பாத்வே மே க்ரியேட்.
அதை தான் நாங்கள் தெரப்பிலையும் சரி ஸ்பெஷல் எஜுகேஷன்லேயும் அதை தான் பண்ணுறோம். ஸோ எகெயின் அண்ட் எகெயின் ஐ எம் கிவிங் அ புக்ஸ், நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் நான் கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு அந்த நியூரோ பாத்வே வந்து டெவலப் ஆகி தே மே இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் புக்ஸ், அந்த இமேஜஸ் அதில் இருக்கிற கண்டென்ட் எல்லாத்தையுமே வந்து தே மே ரிசீவ். ஸோ தெர் இஸ் லாட் ஆஃப் லிட்ரேச்சர் இஸ் தேர். இந்த லிட்ரேச்சரில் வந்து தெர் இஸ் அ லிங்க், இஃப் யூ வாண்ட் ஐ கேன் சென்ட் இட் டு யூ. நிறைய ஸ்டோரி புக்ஸ் மோஸ்ட்லி இன்னும் லார்ஜ் பிரிண்ட் பிக்சர் ஓரியன்டாக கொடுக்கும்போது தேர் காம்ப்ரிஹென்ஷன் லெவல் மே இம்ப்ரூவ். காம்ப்ரிஹென்ஷன் லெவல் மீன்ஸ் கேட் இஸ் ஆன் த மேட் அப்படின்னா தட் இஸ் அ காம்ப்ரிஹென்ஷன் ஸ்கில். அந்த கேட்டும் மேட்டும் தனியாக இல்லாமல் த கேட் இஸ் ஆன் த மேட் அப்படிங்கிற ப்ராசஸிங் தான். தெர் இஸ் ஒன் மோர் லிட்ரேச்சர் ரிவ்யூஸ். காமிக்ஸ் புக் கொடுக்கும்போது, ஸோ வாட் இஸ் பிக்சர் புக் அண்ட் அ காமிக்ஸ் புக். காமிக்ஸ் புக் கொடுக்கும்போது ஒரு காமிக்ஸ்லுமே தெர் இஸ் அ டைலாக். அவங்க ஒரு டைலாக் பேசுகிற மாதிரி. நம்ம எல்லோரும் ஒரு கான்வர்சேஷன் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு பண்ணும்போதுமே தட் இஸ் ஆல்சோ லைக் அ காமிக். அப்போது வாட் இம்பேக்ட், இப்போ அந்த குழந்தைங்களுக்கு சோஷியல் இன்ட்ராக்ஷன் கம்யூனிகேஷனே ரொம்ப லோ லெவலில் தான் இருக்கும். தே நோ நீட் டு இன்வால்வ் தட், இனிஷியேட் தட், பிகாஸ் அவங்க அந்த கம்ஃபர்ட் லெவலில் இருக்கணும். பட் இந்த சொசைட்டிக்குள்ளே இருக்கணும்னா தே வாண்ட் டு கம்யூனிகேட். அட்லீஸ்ட் ஒரு மினிமம் லெவல் ஆஃப் கான்வர்சேஷனாவது வி ஹாவ் டு டெவலப் ஃபார் தி சில்ட்ரன். ஸோ அதுக்கு காமிக்ஸ் புக்ஸ் கிவ்ஸ் அ பெஸ்ட் ரிசல்ட். த்ரூ திஸ் ஸ்டடி வி கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் ஒன். நெக்ஸ்ட் ஒன் லார்ஜ் பிரிண்டட் புக்ஸ். அது எல்லாமே வந்து இட் கிவ்ஸ் அ இமென்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் த்ரூ திஸ் சில்ட்ரன். எஸ், ஐ டிட் த ஒன் ரிசர்ச் அட் ஸ்கூல். எஸ் ப்ளீஸ் எக்ஸல் போடுங்க. We have a 50 children at school. I just picked 10 students in a word level of reading. 10 students மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு I did this result. I give the score. 1 means minimal engagement. ஸோ அப்படி 5 வரும்போது நல்ல ஸ்கோர், 1 இருக்கும்போது வெரி லோ ஸ்கோர். ஸோ நான் அந்த டேட் பிரகாரம் ஃப்ரம் 1st Jan இந்த ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுலேருந்து நாங்கள் அதை ரெக்கார்ட் பண்ணோம். ஸோ 1st Janலேருந்து பார்க்கும்போது ஐ கிவ் 5 books. அம்மாச்சி கிளாஸஸ், தட் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் பிக்சர். அந்த ஸ்டோரியில் என்ன இருக்குன்னா, ஒரு க்ரோ இருக்கும். அந்த க்ரோ ஒரு பாட்டியோட கிளாஸஸ் எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க. தென் அந்த பாட்டி வந்து கிளாஸஸ் எல்லாத்தையும் அவங்களோட ஸ்பெக்ஸை வந்து தேடும்போது ஷீ டிட் லாட் ஆஃப் நாட்டினஸ் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. தென் ஃபைனலி ஷீ ஃபவுண்ட் அவுட் தட் கிளாஸ். எகெயின் தட் இந்த க்ரோ வந்து எகெயின் அதோட நெஸ்ட்டில் கொண்டு போய் வச்சிடும். தட் இஸ் தட் ஸ்டோரி. ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஒரு சிங்கிள் லெட்டர் கூட அந்த புக்கில் இருக்காது. எவ்ரிதிங் இன் அ பிக்சர் ஓரியன்ட் சீக்வன்சிங்காக வரும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு டே கொடுக்கும்போது எகெயின் child 1 child 2 சேம் டே கொடுக்கும்போது அந்த ஏஜ் டிஃப்ரென்ஸ், ஸோ உங்களுக்கு ஒரு ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டில் ஃப்ரம் 9 yearsலேருந்து ஒரு 15 years வரைக்கும் க்ளோஸ் பை அந்த ஸ்டேஜில் இருக்கவங்களுக்கு தான் கொடுத்தோம். ஸோ 15 minutes டியூரேஷனில் அந்த புக்கை ஃபஸ்ட்டு டே வந்து நான் ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் தட் புக், தட்ஸ் ஆல். ஐ டிட் நத்திங், எதுவுமே நான் பண்ணலை. ஜஸ்ட் தே ஆர் டேர்னிங் தட் பேஜ், கலர்ஃபுல் திங் இஸ் தேர். ஸோ எனக்கு எண்ட் ஆஃப் த ரிசர்ச், கேன் யூ கோ டவுன்? My percentage is around, first I give first group ku 3.7. Can you go down please? That yellow color highlighting thing. Yeah. My average is 3.54, 3.6 and 3.14 according to the child level. Can you go to the next tab? Second book is book with a simple sentence. There is a book with a picture. In the downside of the picture there is an explanation in a 1 sentence or 2-3 words. So picture with minimum of sentence book. That is also we can get average. Can you go down? Yeah, 3.12, 2.92, 2.52. So slowly that average is going to reduce. Third book is full of sentence, like how we are reading with a little large print according to their age. So that is also very poor in average. Then next is 2.54, 2.52, 2.14. Next is story with video. This is a multi-sensory book introduction. I have a story book, picture book, then video. I have a 3 channel of books. I introduced that one. Like a crow story means I have the crow story in a picture book, then story book. Immediately I have a video for that story too. So if I introduce 3 alternatively, I can get a nice score, 3.7, 3.48 and 3.24. So compared to textbook, picture book and story with a video book get a more average. Yes.
So through this study, in the research மூலமா what I get it means, if we give these are all the picture books, story book, ஸோ அவங்களுக்கு எப்பயுமே நம்ம வந்து பிக்சர் புக் தான் கொடுக்கணுமா, லார்ஜ் பிரிண்டட் புக் தான் கொடுக்கணுமா, நாட் நெசசரி. These are all the emergent reader books, if we can call it as. Emergent means we all a book lover, definitely we have some turning point to make an interest on book. ஏதாவது ஒரு புக் வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்கும். According to me, with my son, when he is in 3 years, we have a regular library habit. We went to library and get some books. Through this newborn 1 year onwards, we took him to the library. At the age of 3, his interest on dog. So there is a picture, a dog shaped book is there. He went and picked that book. Through that book, he get that interested. Every time when we go to the library, he didn't read also, but he picked that book and get some interest. So that's called emergent reader book. So through the situation, we don't know when that interest will come. We don't know. But one day, keep on we are doing means that will come. So next things, what are all the book we can introduce for these children? Multi-channel story books. That is, multi-channel means video, picture and a text books. That is called multi-channel story books. Then pop-up books. That is a very, very interesting thing. We get a 100% result. All the students are getting interested in that book. We can make it as a reward for that also. If they do something, we will give that pop-up books. I'll show that pop-up book. We also get interested on that. Can you show that video? Yeah, this is solar system concept. Immediately we can get some urge to touch that, feel that. Yeah. So more picture book, then library helpers. Down we have a Braille section. Likewise, for the autistic or children with special need friendly, we have a helpers at library. At school, we have a library section is there. That time, mainstream children went to the library. Same time, inclusive students also went to the library along with a special educator or a helpers. So we also need, through this study, what I am coming to the conclusion, we have to introduce lot of picture oriented books in the children section. Not only in the big library, we have to introduce, give this inclusive section to all the library sectors, because these we can think of, why parent can introduce these are all the books. That is a bad story. In coming to the children with special need, everything comes under money. They have to go for the therapy, that is comes around 500 to 600. That is a minimum charge I told. 500 to 600 per session. Per session maybe 45 minutes or a half an hour. So per month you can calculate how much it costs around. If they want to introduce books means, these are all the books means, it comes cost around 400 to 500. Especially in the pop-up books and all, it's very costly because lot of work is there. So one book means they can take it for 1 week consistently. They may tear, they can spoil, everything can happen. We can't expect that one. But one book is cost 500 means that is per week only. Their interest is changing. So every week they have to buy a new book. So parent cost wise also it may be a burden for them. So because with the government support we can introduce all the books in our all the libraries means it will be benefit for these students. Yes, why we have to go for the books? Especially to improve their processing skills. They can engage them in a positive, active manner. Otherwise, we have only alternative is the devices. So devices is a killer for the students. அதுதான் ஒரு பெரிய big issue create பண்ணது. So again, we can't go for the devices for these children. So this is my conclusion. We have to create that one. See, pop-up books into children. They have to sit in same library, but they are all engaging with books. This we have to do it in all the libraries. That is my dream. Any question answers? Thank you. Yes, sir. Find disability in age 3 or 3 to 4. What Excuse me, sir. Excuse me, sir. Question will be later, sir.
First, Please note it down, sir. Surely I will explain you. Sudha.